Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. I'm so happy to see you all. Thank you, ma'am. Welcome, dear. We are more happy to see you, ma'am. Same here. So you are going to show the PPT? Yes, yes. How many participants are there? I can't see it. Ma'am, there are 65 participants 65. right now. Okay. Yeah. More will be joining, hopefully. Sure. Yes. Sure. Ma'am, can we start within just 2 Yeah, minutes? why not? Sure. Okay, Samiksha, I think you are going to operate the PPT or? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes. Devoshri, you can start then. Okay, Samiksha. Good evening to one and all present here. Myself, Rotaractor Devoshri Datta, on behalf of Rotaract Club of Unitech. It gives me an immense pleasure to introduce our guest speaker of today's event, Dr. Sangita Ghodke, ma'am. Ma'am's educational qualification are: she completed BA from Pune University in 1994, MA from Pune University in the year 1996, state eligibility test in 1999, MPhil from Shivaji University in the year 2002. Ma'am completed MSCIT in 2004 and also PhD from Pune University in the year 2007. There are multiple courses which are taught by ma'am. Those are MPhil coursework lectures on post-colonial theory, MA Contemporary Critical Theory and Criticism, BA Compulsory, and special course FY BSc Optional English and FY BCom Functional English. Ma'am received scholarship for paper presentation in the International Conference in Rotterdam, Netherlands in July 2015, and also 1 month fully funded scholarship for teaching and research in Göttingen University, Germany. Ma'am is recognized as a research guide in Pune University, Philip Maharashtra Open University, and JJT University, Mumbai. Ma'am has presented more than 40 papers in international, national, regional conference and seminars. Ma'am's paper presentation abroad were at Burke University in the year 2012, Colombo, Sri Lanka in April 2014, Vienna University, Austria in July 2014, Bucharest University, Romania in the year 2016. Ma'am have also delivered more than 20 guest lectures in conferences and in colleges. Apart from that, ma'am was also an SS program officer for the academic year 1999 to 2002, and again reappointed as an SS program officer for the academic year 2006 to 2007. Ma'am has received awards and felicitations for the work in education by Rotary Club Chinchwad, Pune. We are genuinely blessed to have you, ma'am. Now, I would request Retractor Aditya Mane and Retractor Bhakti Google to felicitate Dr. Sangita Ghodke, ma'am. Thank you, Aditya. Thank you, Bhakti. Now, I would request our beloved Abhijit sir to add few lines. Over to you, sir. Good evening, all. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. आज सकाळी एक मेसेज आला होता खूप चांगला की सर्वात जास्त दीर्घायुषी कोण, तर त्याचं उत्तर होतं शिक्षक. कारण एक शिक्षक असं म्हणतात की एका अख्ख्या पिढीला घडवतात, आणि माझ्या बाबतीमध्ये हे अगदी तंतोतंत खरं आहे. कारण ज्यांचा सहवास मला गेल्या 8 वर्षांपासून लाभलाय आणि ज्यांचं आयुष्य, त्यांचं जीवन माझ्यासाठी एक आदर्शवत आहे, अशा आमच्या डॉक्टर संगीता घोडके मॅम आज आमच्या सोबत आहेत. मला आज अतिशय आनंदी आणि मनस्वी आनंद होत आहे. डॉक्टर डी वाय पाटील कॉलेजच्या वतीने मॅम मी तुमचं स्वागत करतोय या इव्हेंटमध्ये. लास्ट 2 इव्हेंट्स DYPIMR कॉलेजमध्ये देखील आपण केले, जिथे 8 मार्चला विमेन्स डे 2019चा असेल, 2020चा असेल, 2021ला कोविड पॅन्डेमिकमुळे तो झाला नाही, परंतु आज बरोबर 1 महिन्यानंतर आज 8 एप्रिलच आहे. मी असं म्हणतोय की लागोपाठ एक 3रं वर्ष आहे जेव्हा मी तुमच्यासोबत आज
तो एक इव्हेंट पुन्हा एकदा करतोय. ज्या काही गोष्टी मी आज बोलतोय तुमच्याशी, मी कुठल्याही प्रकारचं भाषण तयार केलेलं नाही. पहिली गोष्ट मी क्लिअर करतो. सगळं काही माझ्या मनातून येत आहे. कारण ज्या पद्धतीने मॅम आम्हाला शिकवायला होत्या, बऱ्याच जणांना माहित नसेल तर मी ग्रॅज्युएशनला असताना मॅम मला शिकवायला होत्या, डॉक्टर संगीता घोडके मॅम. कंपल्सरी इंग्लिश हा विषय त्या शिकवायच्या. आणि एक शिक्षकाचं जीवन एक असं आहे की ते सगळ्यांना इन्स्पायरच करतं, प्रत्येक वेळी, प्रत्येक क्षणी. त्यांचं चालणं असेल, त्यांचं उठणं असेल, त्यांचं बसणं असेल. आणि एक माणूस इतक्या मोठ्या उंचीला गाठून इतका नम्र कसा असू शकतो, ह्याचं त्या एक मूर्तिमंत उदाहरण आहे. खूप मोठी उंची त्यांनी गाठलेली आहे आणि ती उंची गाठण्यासाठी ते त्यांच्या विद्यार्थ्यांना देखील नेमकी प्रेरणा देतात. मला आनंद वाटतोय की 8 वर्षाखाली, बरोबर ज्यावेळी 5 ऑगस्ट 2014ला शिक्षक दिन होता, त्याच्या आदल्या दिवशी ट्रायल होती आणि त्याच्यानंतर 2-3 मुलं शॉर्टलिस्ट झाले. मी आणि माझा मित्र दोघेही शॉर्टलिस्ट झालो होतो. आणि त्यावेळी मॅमच्या समोरच मला एक कविता शिकवण्याची संधी मिळाली होती. तर 2014 मध्ये मी ती पहिल्यांदा कविता शिकवली होती. त्या कवितेचं नाव होतं द अनादर वुमन, इम्तियाज धारकरांची कविता, जी मॅमला नक्कीच माहिती असेल. ती कविता मॅम मी शिकवली होती, ती तुमच्याचमुळे. माहित नव्हतं की येत्या काळामध्ये हीच रिस्पॉन्सिबिलिटी जी त्यावेळी घेतली ती मला अशा प्रकारे करायला मिळेल. आणि म्हणून हे सगळं कर्मधर्म संयोगाने घडून येतं. मॅम, पुन्हा एकदा तुमचे मनस्वी आभार. DY पाटील कॉलेज मधून डॉक्टर मेघना भिलारे मॅम, आमच्या IC डायरेक्टर, डॉक्टर विशाल वडसकर सर, असोसिएट डायरेक्टर, डॉक्टर तेजस्वी तल्ला मॅम, MBA HOD, डॉक्टर शिखा दुबे मॅम, MCA HOD, सर्वजण या ठिकाणी जॉईन झालेले आहेत. सर्वांचंही मनस्वी स्वागत आजच्या या सेशन मध्ये. पुन्हा एकदा मनस्वी आभार. आणि ये स्टुडंट्स, प्लीज आफ्टर द सेशन नक्की प्रश्न विचारा, कारण त्या फार त्यांच्या पर्सनल आयुष्याबद्दल फार कमी बोलतात. पण जेव्हा त्या बोलतात त्यावेळी, म्हणजे आम्ही आमच्या क्लासमध्ये म्हणायचो की आम्ही इंदिरा गांधींना कधी पाहिलं नाही, पण ज्यावेळी त्या बोलत असतात, ज्यावेळी त्यांच्यातलं ते उत्स्फूर्तपणे यायचं, त्यावेळी नक्की समजायचं की इंदिरा गांधीला कधी पाहिलं नाही, पण ती असेल तर नक्की अशी असली असती. तर तेच माझे काही 2 शब्द मी तुमच्या समोर ठेवले. पुन्हा एकदा मनस्पूर्वक धन्यवाद मॅम, तुम्ही या ठिकाणी आलात आणि पहिलं सेशन या रोटरॅक्ट क्लबच्या वतीनं आज जे झालं त्याबद्दल पुन्हा एकदा सर्वांचे मनपूर्वक आभार. थँक्यू. Now I would request Dr. Sangita Ghodke ma'am to deliver the speech. Over to you, ma'am. Okay, very good morning and warm welcome from Abhijit and me. Let me tell you honestly that I am just an ordinary teacher. This is too much what Abhijit said, compared me with Indira Gandhi. This is really too much. Her life was completely different, and everybody's life is in a way full of experiments. I might have impressed him point of time, I don't know exactly, but students are students and you are there to love them. Regarding Abhijit, he is really such a decent boy and very kind-hearted. There is one connection that always gives some kind of place in my heart for Abhijit, and that is his inclination to spirituality. This is the rarest quality which I have noticed among youth. And because of that quality, I admire him a lot. Regarding all the office bearers and your authorities, they are present over here. It is my duty to say big thank you to all of them. This is really a great platform for me. Before, in the past also, I think I have delivered 2-3 lectures to Rotary Club Kothrood and one for Rotary Club Chinswad, and this one is Rotaract. I always feel that I am not doing something social. I have less inclination for social activities. The life so far has been just to do my professional duty and my domestic duties. Whenever such opportunity comes, I feel that I am doing something for the society. So I would like to thank Abhijit, and I would like to thank all the authorities over here, and especially the students who are waiting to hear me.
I don't think that I'll prove myself something great. But then once a teacher, always a teacher. Let me say something about the development, creative development among the youth. This particular PPT is based on uh, a project. Actually, I have taken a small project and I collected some information from the youth in and around Pune city, and then I made this PPT. This PPT I made and presented in one teacher's training program. Then again, I presented it for my students in my college, and this is the third time. There are some additions, some deletion also. Now let me begin with the presentation, Expressing the Inexpressible. Look at the title itself. You can understand what I want to say. We want to say lot many things in life. Somehow, sometimes we don't find time. Sometimes due to our lethargy, we can't do it. Sometimes we have that passion, but we don't pay much attention to it, or we don't try to explore it. And that inexpressible thing which is there inside us, it remains there only. We need to understand, we need to learn how to express ourselves, how to be audible, how to display whatever is going on inside. There are two minds, outer and inner mind. There are those three levels of your conscience. Who said it? It is Freud, the great psychologist. Id, ego and superego. We have never paid attention to. Ego is very dominant. What about id and what about ego? Superego. It is the child that is present in us. Although I am now 54, but still it is my responsibility to to uh, keep that child alive in me. Ego is what? Who am I? Always thinking about it, pampering myself, pampering my ego side. And superego is what? The mature mind, that superconscious mind that is controlling everything. If somebody is behaving wisely, that does mean that his superconscious, his or her super ego is working properly. So these three layers and all these things, what is the connection of all these things to COVID-19? Yes, there is a connection, because we started going inside, deep down into our psyche. That happened when we got ample peace and space. I'm talking of this space. I'm not talking of the space in our house. This mind space, spiritual space, intellectual space, I'm talking about it. See, every cloud has a silver lining. Whatever happens, happens for good. That has been proven after this or during this pandemic, not after, we can't say like that. Turning to the next slide, please. Yeah, uh, these are some of the quotes. Introduction, you can call it. What Plato said and what Aldous Huxley says, that I would like to share now. I am who I am. I'm an art. Look at this. All these things are there in your mind. Don't you think so? All these things are constantly going on. You have never looked at it consciously. If you look at it consciously, you will find yourself as an artist. You will explore yourself as an artist. Here is a quote by Plato. Books give a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything. So this is very important. Don't you think that we all have gone through these things like books, then mind?
and then imagination. These were the true companions of all of us during this COVID-19 pandemic. And here is a famous quote by Aldous Huxley. From that quote, I took the title of my presentation. After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is music. He loves silence. If you ask, if you ask him to prioritize what you love the most, Huxley says that he loves silence, and second thing is music. So these were our companions during lockdown phase. Now this is a sort of introduction. I'm turning to the next slide, and that is about here is, I would like to play a small video. You all might have seen this video. It is Tom Fullery's video, The First Man Ever. So the title given to that particular video as Tom. Great Realization is the title, and Tom Fullery's Great Realization. The complete title. What he wants to say, students, there are the subtitles under the video. Please try to read that. Yes, ma'am. May I share it now, ma'am? Yeah, sure. Here is a video. Want to increase sales? Try Bitrix 24, a leading free online. Look at the camera. I'm Katie. I'm from Michigan. Grammarly helps you do this. It helps you rewrite full sentences to improve clarity and help. You could have anything you dreamed of in a day, and with a click. Tell me the one about the virus again. Then I'll go. Read the lines. But my boy, you're growing weary, sleepy thoughts about your head. Please, that one's my favorite. I promise just once more. Okay, snuggle down, my boy, though I know you know full well. The story starts before then, in a world I once would dwell. It was a world of waste and wonder, of poverty and plenty, back before we understood why hindsight's 2020. You see, the people came up with companies to trade across all lands, but they swelled and got much bigger than we ever could have planned. We'd always had our wants, but now it got so quick. You could have anything you dreamed of in a day, and with a click. We noticed families had stopped talking. That's not to say they never spoke, but the meaning must have melted, and the work-life balance broke. And the children's eyes grew squarer, and every toddler had a phone. They filtered out the imperfections, but amidst the noise, they felt alone. And every day the skies grew thicker, till you couldn't see the stars. So we flew in planes to find them, while down below, we filled our cars. We'd drive around all day in circles. We'd forgotten how to run. We swapped the grass for tarmac, shrunk the parks till there were none. We filled the sea with plastic, because our waste was never capped, until each day when you went fishing you'd pull them out, already wrapped. And while we drank and smoked and gambled, our leaders taught us why. It's best to not upset the lobbies. More convenient to die. But then in 2020, a new virus came our way. The governments reacted and told us all to hide away. But while we all were hidden, amidst the fear and all the while, the people dusted off their instincts. They remembered how to smile. They started clapping to say thank you and calling up their mums. And while the car keys gathered dust, they would look forward to their runs. And with the skies less full of voyagers, the earth began to breathe, and the beaches bore new wildlife that scuttled off into the seas. Some people started dancing, some were singing, some were baking,
We'd grown so used to bad news, but some good news was in the making. And so when we found the cure and were allowed to go outside, we all preferred the world we found to the one we'd left behind. Old habits became extinct, and they made way for the new, and every simple act of kindness was now given its due. But why did it take a virus to bring the people back together? Well, sometimes you've got to get sick, my boy, before you start feeling better. Now lie down and dream of tomorrow, and all the things that we can do. And who knows, if you dream hard enough, maybe some of them will come true. We now call it the Great Realization. And yes, since then there have been many. But that's the story of how it started, and why hindsight's 2020. Because if you look at the camera... Yeah. You enjoyed the video? Yes, ma'am. Students? Yes, Yeah. yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. You must have watched it earlier. I have no idea about it. But just when I saw it, these thoughts were going on in my mind. Why this? Why at this time? And then you got the answers. This video got millions of views overnight. Can you understand this? How is it possible? So here, the extract of that video, the last Abhishek asked me to talk in both the languages, Marathi and English. I don't know which language is more convenient to you all, but still I would like to explain something in Marathi. तो मुलगा शेवटी काय म्हणतो की व्हायरसला काय यावं लागलं आपल्याला सगळ्यांना एकत्र आणण्यासाठी. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तो काय म्हणतो त्याच्यावर त्याचं उत्तर काय आहे? Sometimes you have to be sick. If you want to understand the importance of health, if you understand if you want to understand something, it should always start with failure, most of the time. हे जो मेसेज आहे त्या व्हिडिओचा तो खूप महत्वाचा आहे त्यांनी दिलेला. इकडं एका क्रिटिकनी त्याचं म्हणणं दिलेलं आहे. आय थिंक द रिझन, द सेकंड पार्ट ऑफ द स्लाइड, I think the reason why millions of people are prepared to watch a video on Facebook or on YouTube and react to it and engage with it, it is because people are searching for some idea of what they could. What really you want to do in this pandemic? Not be happy about now, but look forward to in the future. They are not happy at present, but they are constantly thinking about the future. Then somebody has asked this particular, Robert tells the National is newspaper, and what he tells, I quite shocked and surprised when I had a message on Instagram from Jake Gyllenhaal, who wanted to help me turn it into a children's book. So we are discussing that at the moment. So people have asked me to make it as a children's book. Can you understand this? This Robert, who has made this video, he became famous overnight because of the theme, because of this great realization. And the same we are going to do with the remaining slides of this PPT. Turning to the next slide. So whenever it is a presentation, there must have some objectives. So here are a few. Number one, to rejuvenate creativity and imagination through literature during and after COVID-19. So during what we are doing, I'm going to tell, but after also you can continue with it. The life is going to change completely. This is what is rejuvenation. पुनरुज्जीवन ज्याला आपण म्हणतो. कशाचं पुनरुज्जीवन झालंय? क्रिएटिव्हिटीचं आणि इमॅजिनेशनचं. Now I am a teacher of literature. I told you that I prepare this PPT for teachers training program. So naturally I wanted to connect it with something heavy. And that heavy part of this PPT, it's just 2 slides. Don't worry, you will not get bored. That I promise you. What T.S. Eliot is one of the well-known critics of 20th century.
Tradition and Individual Talent is the essay which was very famous, sorry, very popular, you can call it, and it is prescribed in each and every university for the special English students. आता हे काय आहे नक्की, तुम्हाला हे सोपं जावं, कळावं म्हणून थोडंसं अगदी मराठीतून एक्सप्लेन करायचंय. टी.एस. इलियट हा जो क्रिटिक होता, त्याचा जो ट्रॅडिशन अँड इंडिव्हिज्युअल टॅलेंट नावाचा एसे, यू कॅन सर्च इट आउट ऑन इंटरनेट, यू विल गेट इट. त्याच्यात तो असं म्हणतो की तुम्ही जे म्हणता ना, हे माझं, ते माझं, हे म्हणजे मी, ते म्हणजे मी, ऍक्च्युअली कशाचंच क्रेडिट आपल्याला जात नाही. तो म्हणतो ट्रॅडिशनला क्रेडिट आहे, इंडिव्हिज्युअल टॅलेंटला क्रेडिट आहे, पण ते कमी आहे, जास्त काय आहे तुमच्या बरोबर. सो हिअर एक हिस्टोरिकल सेन्स घेऊन आपण सगळे जन्माला आलेलो आहोत. आय एम एन इंडियन, देन आय एम मराठी, आय एम महाराष्ट्रीयन. वी हॅव अ ग्रेट हिस्ट्री ऑफ ग्रेट मराठास. The great Shivaji was the king, and we follow him, we admire him. That is your historical sense. एक cultural sense पण आपण घेऊन आलेलो आहोत का? Yes, definitely. From your childhood, you are continuously hammered or told that you are an Indian, this is your culture. You have to restrict yourself in the given frame of culture. You have to follow that set of culture. The practices, beliefs, traditions, all this come under it. मला सांगा, जेव्हा मी म्हणत असते एखादी गोष्ट, ती मी संपूर्ण मी आहे का? माझ्यामध्ये माझ्या फोरफादर्सच्या अँसेस्टरचे जीन्स आहेत, ते मी कॅरी फॉरवर्ड करतेय पुढं. कम्प्लिटली मी ती कशी असेल? फॉर एक्झाम्पल, यू आर प्रिपेरिंग अ कप ऑफ टी. तो कप ऑफ टी करताना आपण असं म्हणतो की आय मेड दिस कप ऑफ टी. डू यू थिंक यू रिअली मेड इट? नो, यू डोंट. Water, you have not made water. Milk, you have not made it. Sugar, you have not made it. What you are doing is, you're using your own talent or your own intellect with the help of these ingredients, and then you are processing all these ingredients with particular temperature in a particular pot, and then you call that this tea has made by me. What is this me? Where is this me? So this is particular theory of T.S. Eliot that I wanted to apply. Pastness of past and its connection to the present. What we say usually, past is past and past is dead. How can we call past as dead? Past is within you. Just you have to live in the present, in the sense, वर्तमानात जगायचं म्हणजे काय? पास्टनी पॅनिक व्हायचं नाही, फ्युचरनी फार एन्थुझियास्टिक पण व्हायचं नाहीये. त्याला तुम्ही प्रेझेंट लिव्हिंग म्हणू शकता. पण पास्ट पूर्ण कट ऑफ होत नाही, तो तुमच्या बरोबर आलेला आहे, तुमच्या जीन्स मधून आलेला आहे. तो पुढं फ्युचर मध्ये तुम्ही कॅरी फॉरवर्ड करणार आहात तुमच्या मुलांमध्ये. सो दिस इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, जी लिटरेचर मध्ये कुठेतरी शेक्सपियरचं वाचलेलं, टी.एस. इलियटचं वाचलेलं, आत्ताच्या या व्हिडिओ मधलं, हे सगळं कुठेतरी दिस इज स्टफ्ड इन माय ब्रेन. माय ब्रेन इज कंटिन्युअसली प्रोसेसिंग, वर्किंग ऑन इट, and then something new is coming out. But is it completely new? No, definitely not. It is not completely new. त्याच्यामध्ये हे सगळं पास्ट फ्युचर कंबाईन होऊनच येत असतं ना, ते कुठेतरी सांगण्याचा, मांडण्याचा प्रयत्न आहे. The third objective is to investigate youth's overall development through various forms of literature. Further, I am going to show you the creativity of youth, how they have developed themselves during this pandemic phase. And the last but not the least is futuristic vision. Next, please.
So rejuvenation. What insight does literature give in pandemic? Importance of literature. Pen is mightier than the sword. Lytton, he has said it. Literature always anticipates life. It does not copy. It molds it to its purpose. You anticipate life would be like this. Tom Fullery's great realization. Now also this realization is going on in our minds. Why pandemic? Why COVID-19? Is it going to end? And we are anticipating the future. So that is the purpose of literature. Then Scott Fitzgerald, this part of the beauty of all literature, you discover that your longings are universal longings, that you are not lonely and isolated from anyone. Are we lonely? Are we completely isolated? Definitely not. Why? Because, see, when we were locked down, we spent a lot of time in front of television. The people on the set of television, on that particular small idiot box, which we call, that was our true companion. You are never lonely, na? आपण एकटं असतो, निसर्गाच्या सान्निध्यात आपण असतो. मग मला इथे खूप पीस मिळाला, सोलेस ऑफ माइंड मिळाला आपण म्हणतो. त्यावेळेला सुद्धा तुमच्या सोबत वारा असतो, तो निसर्ग असतो, ते खळखळणारं पाणी असतं. सोबत कुणाची ना कुणाची माणसाला हवी आहे, बिकॉज मॅन इज अ सोशल ॲनिमल. What is wonderful about great literature is that it transforms the man who reads it towards the condition of man who wrote. कनेक्ट काय आहे पास्ट आणि प्रेझेंट मधला? मी शेक्सपियरला आज फॉलो करते इनडायरेक्टली, टी.एस. इलियटला मी फॉलो करते इनडायरेक्टली. You also are doing lot many things indirectly. They are in your bloods and veins, your blood and veins. Okay, next. The quotes that I have taken from this particular website, the link is provided. Review of what was written during pandemic, in the past phases of pandemic epidemics, and what is going on at present. This video was, I think I prepared it in the month of July. You can now update it with lot many blogs and so many things. So in the past, if you survey the literature, if you wanted to take the review of literature, Boccaccio, he has written the Decameron. This was the book written in 1353. Then Daniel Defoe's A Journal of the Plague Year, 1722. Pandemic, they were always there. तुम्हाला ती ह्याची गोष्ट माहिती आहे ना, मनूची असेल किंवा द ग्रेट सेव्हियर म्हणून आपण सांगतो ती गोष्ट कोण? आणखीन तो इंग्लिश बिब्लिकल स्टोरी मधला, की प्रलय येणार आहे म्हणून देव सांगतो आणि मग तो त्या याला सांगतो की तुला वाचायचं असेल ह्याच्यातलं तर देन व्हॉट यू हॅव टू डू. The whole universe is going to be completely wiped out. If you want to save your family, your animals, you have to do something. मग तो काय करतो? बिग बोट बनवायला घेतो. मग त्या बिग बोट मध्ये तो काय करतो? ते सगळे त्याचे तो बोट बनवत असतो तेव्हा लोक हसत असतात. Idiot, fool, what is he doing? What he is saying that flood is going to come and it will be wiped out entire universe. How is it possible? He is just mad. He has gone mad. And then the flood came. हा जो माणूस आहे ज्यांनी बोट तयार केली त्याचे फॅमिली आणि त्याचे सगळे अॅनिमल्स घेऊन तो मात्र त्या बोटीमध्ये सेफ राहतो. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज life continues on the earth. Life continues on the earth. Nobody is going to stop it. Not a pandemic, not epidemic, nothing.
Then Mary Shelley's book, The Last Man, 1826. Jack London, The Scarlet Death, 1915. Then Albert Camus, The Plague, 1947. And Catherine Ann Porter, Pelhorse Pale Rider, 1939. So these were the books written in the past on pandemics and epidemics. Here are the books that recently you will find all these things on internet. Vibha Batra's My Corona Love Story, Shobha Day's Lockdown Legends, Tom Florey, The Great Realization. So these the links I have already provided. It goes on continuously. Next slide, please. He is T.S. Eliot. His theory. The only way of expressing emotion in the form of art is by finding an objective correlative. This is objective correlative. My objective of today's presentation, and there are so many correlatives of this particular presentation. प्रेझेंटेशन हे माझं आहे असं बी म्हणायचं का? नाही, त्याच्यात अभिजितचा रोल आहे, त्याच्यात रोटरॅक्टचा रोल आहे, त्याच्यात ज्या मुलांनी कॉन्ट्रीब्युट केलंय त्याचा पण रोल आहे. हु आय एम द प्रेझेंटर ओनली, नॉट द क्रिएटर, राईट? In other words, a set of objects, a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion, such that when the external facts which must terminate in sensory experience are given, the emotion is immediately evoked. Sensory experience आपल्याला होतो, त्याच्यातून इमोशन्स क्रिएट होतात, त्यालाच आपण क्रिएटिव्हिटी म्हणतो. हिस्टोरिकल सेन्स, कंटिन्युअस लिटररी ट्रेडिशन जे आहे त्याला तो हिस्टोरिकल सेन्स म्हणतो. पास्टनेस ऑफ द पास्ट अँड इट्स प्रेझेन्स इन द प्रेझेंट. पास्ट हा प्रेझेंट मध्ये असतोच, तो प्रेझेन्स त्याचा असतो, तो तुम्हाला कधी लक्षात येईल, कधी येणार नाही. रायटर्स प्लेस इन द प्रेझेंट अँड हिज रिलेशनशिप विथ द पास्ट रायटर्स. मी आज रायटर आहे, हे माझं ओरिजिनल क्रिएशन आहे. You can't say like this, old wine in new bottle. Bottle had changed, but wine is same. माणसाचं भाव विश्व, काम क्रोध मद मोह मत्सर हे सगळीकडे सेमच आहे हो. ते शेक्सपियरला जे दिसलं तेच आपण आज ट्रान्सलेट करून काय करतो. Your Haider movie is based on Shakespeare's Macbeth. Omkara movie is based on Hindi movie, Bollywood movie I'm talking about, is based on Shakespeare's Othello. Shaw's Pygmalion is Three Fularani. Today's Nata Samrat in Marathi, the movie as well as the drama, it is Shakespeare's King Lear. त्याच्या ज्या ग्रेट ट्रॅजेडीज होत्या त्या आपण आपल्या अंडरस्टँडिंग नुसार आपल्या कल्चरमध्ये मोल्ड करून नटसम्राट लोकांसमोर आलं. That was the tragedy of a king called Lear. Here is a tragedy of a middle class actor in Natasamrat. हे असा तो पास्ट प्रेझेंट मध्ये डोकावत असतो. नेक्स्ट. These are some of the students whom I contacted during pandemic, and I collected their bites that I used it in this particular presentation. Mr. Abhijit Patil is also, you are going to see what they have done, how they have utilized their time creatively. Next. So here is Ashutosh Thakre. We were colleagues 6 years back when Abhijit was our student in Ramakrishna More College, Akurdi. What he had said is very interesting. The outbreak of the COVID-19 disease has posed great challenges to the world. This is my time to do things I have always wanted to do, but kept pushing back. काय करायचं होतं याला रामायण महाभारत लहानपणी ऐकलेलं होतं, पाहिलेलं होतं, परत त्याच्या नेहमी असं डोक्यात होतं की आय वॉन्टेड टू गो थ्रू इट ऑल. I again wanted to go back to the Ramayana and the Mahabharata, and lockdown, it became a blessing for him because DD National Channel started repeat telecast of the Ramayana and the Mahabharata.
He watched all the episodes. He was highly impressed of that literature, ancient literature. It is mythology after all. There is hardly any truth. त्याच्यावर त्याने impress होऊन he wrote some research articles on it. His mail ID is also provided. So look at this. He has utilized it properly. Even you might have gone through it. Next, please. Now, who is this? She is Rashi Chaudhary, TYBA Honors, Political Science, School of Liberal Arts, MIT. Look at her picture. See the background. Her images are there in the background. She is standing in front of those images, and then she is taking a selfie. What is this? This is some of the screenshots of her blog. This blog is about what? Again, her reading during pandemic. What she read during pandemic? I started reading because they say reading gives us some place to go when we have to stay where we are. In this entire पुरा आपण असं म्हणतो ना की पूर्ण जग स्तब्ध झालं, शांत झालं कोविडमुळं. ती म्हणतेय की जेव्हा मला पळावंसं काहीतरी करावंसं वाटतं आणि आपण थांबलेलो असतो, मला इथं सूर सापडला. In this entire duration of 4 months, I read 5 books and I am on my 6th one now. I read a book by Osho Rajneesh. I read Bhagavad Gita, Jaya, 7 Secrets of Shiva, Goddess Durga by Devdutt Patnaik. Not only did I read all these books, but I also started making notes and propagated interesting mythological facts to my folks every day. I still don't know where all my time went, but I feel really accomplished that I put my time to good use. Turns out that I did need a break from the same hectic lifestyle to do things that fascinate me. How wonderful. किती सुंदर मुलं स्वतःला एक्सप्रेस करताय बघताय ना. टीचर म्हणून मला कित्येक वेळा असं वाटतं की I am not a proper person to guide these youngsters. They are far, far, far ahead of me. Look at Rashi. तिनं हे स्वतःचा हा ब्लॉग आणि त्याच्यावर फेसबुकवर हे सगळं टाकलेलं. तुम्ही राशी चौधरी सर्च केलं तर तुम्हाला ती सापडेल कदाचित. नेक्स्ट. या नाउ ही जी मुलगी आहे ना, ही पोयम बघा बरं का. रबीना शेख, अगेन MIT. She started writing poems. Look at this. Look at her poem. How beautiful it is. She, the name of the poem. Sometimes she is a masterpiece of art. Sometimes she is a series of uncaptured memories. Sometimes she is a test of spring. She is a wildfire. She is vulnerable and fragile. She is a goodbye elegy. She is fierce and plausible. She is perfectly flat. She is all black and grays. She is a storm in the rain. She is a goddamn lie. She is a naked soul. Yes, she is a lot for you to judge. You're right. I'm a lot of woman with a lot of layers, a lot of personality, a lot of emotions, a lot of desires, a lot of love, a lot of pen. So go ahead, criticize me, accuse me, portray me, whatever you want. पॅन्डेमिक नसता तर हा वेळ तिला मिळाला नसता. हे इनएक्सप्रेसिबल, ते तिनं जे एक्सप्रेस केलंय ना, इनएक्सप्रेसिबल, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्त्री म्हणजे मी तुम्हाला कशी वाटते हेच कमला दास म्हणते इंट्रोडक्शन मध्ये. तुम्ही कोण, मी कोण आहे हे तुम्ही का मला सांगता. मी स्त्री आहे, मी असं राहायला पाहिजे, मी हे खाल्लं पाहिजे, मी हे घातलं पाहिजे, मी हे बोललं पाहिजे. Who are you to tell me? Let me live as per my own terms, conditions.
Who are you to tell me all the time? मी म्हणजे बाहेरून दिसतीये ती मी आहे का? आतमध्ये बरंच काही आहे, तुम्हाला ते सापडलेलंच नाहीये, समजलेलंच नाहीये. तुम्ही सगळं वरच्या गोष्टींवर बोलताय. हेच इम्तियाज धारकर पण म्हणत होती. पहा स्वतःला किती छान या मुलीने रिफ्लेक्ट केलंय. आय एम रिअली इम्प्रेस्ड. Youth is so talented, so talented. Just you need to give some time to your passion, dear friends. पॅशन साठी वेळच काढत नाही आपण मित्रांनो. कुठं दिवस गेला मला कळलंच नाही. या मित्राकडे गेलो, त्या टाइमपास आपण करत राहतो आणि वेळ बराच निघून जातो. नेक्स्ट. आता हे ब्लॉग कडे आलोय आपण. Miss Ashwini Joshi, and she is assistant professor, and Madeline Alexander. They started writing blogs, and to my surprise, Madeline started doing raps. Very interesting. Anybody can do this, but for that, you need some peace of mind. Here, Ashwini also started writing her blog. She's psychological disorientation during this pandemic phase. She started searching herself and then she started writing blog. Ashwini is a good friend of mine. We work together. And Madeline, what he is saying, the pandemic came at an unexpected time and brought to a standstill our usual lives. During this period, even I tried my hand in listening to new genres of movies. Rap is a modern blend of music and it is also tough to execute. I was quite curious to explore Indian rappers who are coming to the forefront today. So this is about his own experience. I wrote titled The Broken Dream, which was inspired by a real life incident in my life. He wrote a piece, you may call it his experience, a short story or something like that. Okay. And what Ashwini is saying, she is saying that first few days was psychologically disorienting, but as they say, paper has more patience than people. I started writing bits and pieces. I decided to create my blog and write few articles about daily life and people's behavior during the lockdown. So this is the link of her blog site. If you want to search, and here is a link of Madeline's blog site, you can explore both of them. Next. Now here there are two again youngsters. Ishwar Bandal, Vice President, Students Council, MIT, and here is a student, Akhil Nair, Psychology student. What he is saying, he wanted to read Dan Brown's novels. He wanted to read all his novels, but he couldn't find time. And lockdown was the time when he turned back to Dan Brown, and he wrote. He read all the books, novels written by Dan Brown. And here is our youngster, शायर. शायरी करणारा हा मुलगा काय म्हणतोय पहा. खुद से ही, what is this? खुद से ही जा है मेरी, खुद से ही जंग है मेरी, खुद ही को हराना है, खुद से ही फॉन्टचा काहीतरी प्रॉब्लेम येतोय तर नीट, खुद से ही दुखी हूं और खुद ही को हसाना है. पहा, ही शायरी आणि हे सगळं माणूस करायला लागला. You don't have anything to do and you have ample time, then you come to know that you can do several things at a time. Literature is something that touches to your heart and soul, and in this pandemic connecting to your soul by doing such things is what makes you feel alive when there is so much negativity outside.
My mom is Corona warrior and she has been working continuously in whole lockdown. And I am proud of her for being my powerhouse. So he has given one experience also. Next. So who is this? Again, you can visit this particular website of Miss Asawari Phatke. Teacher, she is assistant professor. She is a teacher of engineering and still she is a dancer. So during lockdown, she found time. She made videos of her dancing and she placed it all on Facebook and YouTube. Like any other middle class urbanite, my daily routine was tremendously changed due to COVID-19 pandemic. No socializing, no commuting, no hustle of local trends, doing the household chores on our own without help of maids, relaxing, adjusting with WFH, work from home routine, staying with family members 24/7, and finally, adapting to a new domesticated lifestyle. The whole consumerist culture of capitalist extravaganza was suddenly punctured as I began reading Sapiens by Noah's Ark. Yeah, मला ती मगाशी बोटीची स्टोरी ती Noah's Ark. That was the story. I realized at one level our entire humankind had gone back to basics, illuminating the numerous frills we had added to our lifestyles. Here she has dance form again. I began practicing my beloved dance form again. I have always been enchanted by Kathak's graceful postures. I'm working on the intricate footwork and speedy spins. Okay, so this she did during her lockdown, and the last two lines, as I happen to be an art enthusiast, apart from dance I have spent my free time learning to sing Bengali songs, playing harmonium, watching selective films, painting and doing style yourself craft work. I hope to come out as a better person who learns to appreciate the beauty of life. किती सुंदर वाक्य आहे पहा. मी आणखीन बेटर पर्सन झाले, वर्स्ट नाही झाले आणि मी ब्युटी ऑफ लाईफ अप्रिशिएट करायला शिकले. नेक्स्ट. We will listen to this flute. Will you please play this? Yes. You just click there here. is some problem with the link. This is not audible. Really sorry, ma'am. Okay, but it is audible on my PPT. Ma'am, we try audible. Yeah, it is audible on my PPT anyway. Don't worry about Sorry, it. ma'am. So he is Anurag again, Anurag Joshi. So what he is saying that he read this book that was on his list, bucket list. Stephen Hawking's book, The Brief History of Time. And what he is saying, I understood feminism and racism. During the lockdown phase, I discussed so many things with my parents and my friends. And then I came to know about this. He is just 17. Feminism, racism, what is this? So, हे जे हा जो स्पेस मिळाला ना आपल्याला सगळ्यांना, खूप नवीन गोष्टी, पण आपल्याला असं वाटतं की जग थांबलंय. पैसा म्हणजे जग, पळणं म्हणजे जग आहे का? त्याच्या पलीकडं काहीतरी आहे, ते सांगायचा हा कोरोना किंवा हा कोविड-19 तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. हा फ्लूट खूप छान वाजवायला लागला. या काळामध्ये त्यांनी फ्लूट शिकायला सुरुवात केली आणि आधी शिकत होता त्याला आणखीन छान त्याला पॉलिश करता आलं. सो कुठं जायचंय, कुठं थांबायचंय, कुठं पॉज घ्यायचा हे आपल्याला ठरवता आलं पाहिजे. नेक्स्ट. पहा हे पेंटिंग,
How beautifully painted picture. कोण आहे हा? अभिषेक भोजने. फेसबुकवर त्यांनी लिंक दिलेली आहे. ऑल हिज पेंटिंग्स यू कॅन गो थ्रू दिस पेंटिंग्स. अभिषेक भोजने. तो काय म्हणतोय? आर्ट फॉर मी इज अन एक्सप्रेशन ऑफ माय इनर सेल्फ. That is where I find my inspiration. Practice definitely sharpens the skill, but art is far beyond that. Understanding this and pursuing it with devotion is what I am trying to do. Pursuing it with devotion. हे सगळं आपल्यामध्ये आतमध्ये आहे कुठेतरी. लॉकडाऊन हे निमित्त झालं आणि आपण ते सगळं बाहेर काढायला सुरुवात केली. नेक्स्ट पहा किती गोड आहे ही. चावी ठाकूर. चावी 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 वॉट एव्हर. पेंटिंग बघितलं का तिनं केलेलं हे स्केच? किती सुंदर स्केच आहे ते. कुठेतरी आपण हे पाहत असतो आणि आपण पेन्सिल घेतो, फिरवायला लागतो आणि ते जमायला लागतं. I did not get enough time for myself, but this lockdown gave me the much needed break. Just before lockdown, I went home in these initial days. I would just do nothing and relax. I began painting and reading. It had been years since I last read something out of the syllabus. Sketching was like the food for my soul. I felt absolutely amazing to spend time with my family, watch really old movies and play board games. We would divide all the household chores when the house help was on leave. To be honest, I had never really thought in the wildest of my dreams that I would get months to hone my creative skills and relax just like this. For me, this entire time has been highly creative and mitigating. हा खूप क्रिएटिव्ह टाइम होता असं तिचं म्हणणं आहे. ठीक आहे, प्रश्नोत्तरांच्या काळामध्ये तुम्ही मला सांगाल की तुम्ही काय काय वेगळं केलं. नेक्स्ट 8 Mile is a movie, American movie. I think 8-10 years back it had the film has released. ती मूवी पाहून ह्याला त्याचा तर रॅप मधला इंटरेस्ट वाढला. चैतन्य गीते हे प्राध्यापक आहेत. त्यांनी त्याचा एक्सपिरियन्स दिलाय की वाचायचं पण खूप होतं मला. माझं वाचन पण झालं. त्याच्यानंतर मला पोएट्स होते रोमॅन्टिसिझम मधले, पीबी शेली, किट्स, वर्ड्सवर्थ अँड ऑल. आय wanted to read them again and again, but I couldn't find time. But when I found time, I read all these great poets and I explored myself. ही त्याच्यासाठी लॉकडाऊन मध्ये टाइमपास म्हणण्यापेक्षा आपण याला टाइमपास म्हणायचं का? यू कॅन कॉल इट टाइमपास और यू कॅन कॉल इट ए क्रिएटिव्ह टाइम फॉर क्रिएटिव्हिटी, यू कॅन कॉल इट. त्यांनी हे सगळं इथं दिलेलं आहे. The darkest hour has only 6 minutes. I tried to inspire myself. I had to my disposal. Earlier, I thought it was a passing phase, but slowly realized that we are in a lengthy battle. But as the word battle struck my mind, it reminded me of words and their power. Instantly, I searched for a battle of words in the movie 8 Mile. रॅप काय आहे मित्रांनो? शब्दांची लढाई आहे. शब्द कुठे आहेत? तुमच्या ब्रेन मध्ये, टॅलेंट मध्ये. ते कुठं भांडताय? ते तिथं भांडताय. फक्त ते पेनामधून दिलेल्या ब्रेनच्या इन्स्ट्रक्शन्स नंतर उतरताय. नेक्स्ट आता आपण तुमच्या सरांकडे आलेलो आहोत. स्पिरिच्युअल अवेकनिंग. To my knowledge, the youth, I am in this teaching field for last 27 years. तरुण जे बघते ना, जास्त कल हा सुख ओरबाडण्याकडे माणसाचा असतो. थांबण्याकडं, स्वतःला शोधण्याकडे माणसाचा कल फार कमी असतो आणि तरुणांचा तर नाहीच. आय एम हिअर टू एन्जॉय.
एन्जॉय म्हणजे काय? ईट, ड्रिंक अँड बी मेरी. दारू पिणं, पार्ट्या करणं, रेव पार्टी करणं किंवा डान्स करणं, गर्लफ्रेंड बरोबर फिरायला जाणं, बॉयफ्रेंड बरोबर, ह्याच्याही पलीकडचं एक जग आहे. तेही सगळं लाईफ आहेच आहे. त्या स्टेजेस मध्ये, त्या फेजेस मध्ये या गोष्टी व्हायला पाहिजेच. पण पुन्हा कधीतरी आपल्याला ह्याची आठवण स्वतःला करून द्यायची की दिस इज टेम्पररी. ही फेज परमनंट नाहीये लाईफ. व्हॉट इज स्पिरिच्युअलिटी ऍक्च्युअली? स्वतःचा घेतलेला शोध, शांत बसून श्वासाकडे लक्ष द्या. इनर इंजिनिअरिंग, सद्गुरू, श्री सद्गुरू. हे सगळं काय आहे? तरुण का वेडा व्हायला लागला? IITians कितीतरी IITची हे सोडून, डिग्री सोडून ती मुलं स्पिरिच्युअलिटीकडे वळायला लागली. हे का होतं असं? अचानक आता केलेल्या त्या शीतल आमटेंचा मृत्यू, आत्महत्या, अचानक झालेली सुशांतची आत्महत्या, हे सगळं खूप मोठ्या आवाजात काहीतरी सांगू पाहतंय. ती शीतल आमटे असं म्हणते की मला असा क्षण येतो आयुष्यात, माझा जगण्याचा उद्देश काय आहे, मला नक्की जायचंय कुठं, जर मला सगळंच मिळते तर ह्याच्यासाठीच माझं जीवन आहे का? असे प्रश्न सर्वसामान्य रोजचं जीवन जगण्यामध्ये आपण जे आनंद मानत जगणारी माणसं आहेत त्यांना पडत नाही तो हे प्रश्न. मग हे लाईफ मला संपून नवीन काही शोधायचंय का? हे सगळं व्यवस्थित चालणारं विश्व आहे, ह्याचं नक्की कुठं सिक्रेट दडलेलं आहे? ते सिक्रेट ऑफ शिवा वगैरे वगैरे सारखी पुस्तकं आहेत. मुलं वेडी आहेत तरुण या सगळ्या गोष्टींसाठी. असाच हा अभिजित एक दिवस मला म्हणाला, येणार का माझ्या गुरूंकडं? मॅडम, मला तुम्हाला माझ्या गुरूंना भेटवायचंय. मला उत्सुकता वाटली की अरे हा मुलगा काय विचार करायला लागला, बघूया तरी. सुरुवातीला काही मी फार इम्प्रेस झाले नाही, बघूया म्हटलं. त्याचे बिलीफ्स माझ्याशी जुळतीलच असं नाही आणि ते जुळण्याची गरजही नाही. त्याला तिथं मन रमलं, त्यांनी ते करावं. माझं कदाचित दुसरीकडे कुठेतरी मन रमेल. सद्गुरूंना लाखो करोडो फॅन्स आहेत. जे कृष्णमूर्ती म्हणून युट्यूबवर अवश्य व्हिडिओज पाहायचे. जे कृष्णमूर्तींचे 20th सेंचुरी युरोप पागल झाला होता या एका इंडियन माणसावर. त्यांच्या ते सहज चालता बोलता अशी जीवनाची फिलॉसॉफी. सद्गुरूंच्या पाठीमागं एक मीडिया काम करतोय. तसं काही जे कृष्णमूर्तींचं नव्हतं, तो काळ नव्हता मीडियाचा. आता सद्गुरू एका क्षणात सगळीकडे पोहोचतायत, किंवा तुमच्या त्या भगिनी निवेदिता त्या सगळीकडे पोहोचतायत. जे कृष्णमूर्तींचा हा काळ नव्हता, तरीही सॉक्रेटिसच्या काळात कुठं होता तुमचा मीडिया? कुठे एका क्लिकवर सगळं अवेलेबल होतं, पण तरी सॉक्रेटिससाठी आजही लोक वेडी आहेत. हे कुठं आहे? हे सगळं ब्रेन मध्ये आहे मित्रांनो. ते माझ्याकडे आहे हे समजण्यासाठी आपल्याला शांत स्वतःशी संवाद साधला पाहिजे. त्यांनी हे त्याचं संत निरंकारी मिशन म्हणून जे त्यांनी जॉईन केले, त्याचे त्यांनी अनुभव मला सांगितले. आय हॅड बीन टू that spiritual center with Abhijit twice, I think. To be very honest, spirituality ही कोणीतरी सांगितलंय म्हणून करण्यासारखी गोष्ट नाहीये, आणि कुठल्या तरी एका माणसाला मला स्वतःला फॉलो करावंसं आज स्पिरिच्युअलिटी मध्ये नाही वाटत. मला थोडंसं सद्गुरूंचं आवडेल, थोडंसं हे निरंकारी मिशनचं आवडेल, थोडंसं मला जे कृष्णमूर्तींचं आवडेल. या सगळ्यांमधून मला माझी स्पिरिच्युअलिटी शोधायची. वेअर डू आय स्टँड? वेअर डू आय वॉन्ट टू गो? व्हॉट इज माय रिअल सेल्फ? माझ्यासाठी ती स्पिरिच्युअलिटी आहे. श्वास शांतपणाने घ्या आणि श्वासावर लक्ष केंद्रित करा. म्हणजे काय आहे? म्हणजे स्वतःला शांत करा, स्वतःशी संवाद करा. हे स्पिरिच्युअलिटी मध्ये करायला सांगितलं जातं. भरकटणाऱ्या मनाला थोडा आवर घालणं. नेक्स्ट, आता ह्या ऑनलाईन काही ऍक्टिव्हिटीज माझा त्यावेळेला जेव्हा when I was preparing this PPT, these activities were going on in my college.
we have this online Sangeet Mehfil. Indian Idol Sandeep Ubale, his singing program we organized in my college. This is Spectrum 2020 organized by MIT. Again, it was about singing and expressing yourself through creativity. And here is this is पुस्तक समजून घेऊया. हे लास्ट जळगाव शहरामध्ये चालवलेली ऍक्टिव्हिटी. पुस्तक समजून घेऊया. एकेका पुस्तकावर लोक बोलत होती. प्राध्यापक असेल, सर्वसामान्य माणूस असेल. हु वर द शूद्रास, शूद्र म्हणजे कोण होते त्याच्यावर आंबेडकरांनी जे लिहून ठेवलं होतं त्याच्यावरचा हा फेसबुकला जी ऍडव्हर्टिजमेंट केली होती ती मी इथं सगळे हे असं आता तुमचं जे तुम्ही सुरुवातीला जे काय टेम्पलेट किंवा ऑनलाईन जे पाहिलं तेच हे अशा पद्धतीचं तयार जे तुम्ही माझं तयार केलं ते त्यावेळेला सुरू होतं. तर ऑनलाईन किती क्रिएटिव्हिटी झालीये बघा. आज मला कुठे पळापळ करायची गरज नाही. 60-70 लोक मला ऐकतायत आज. हे कशामुळं? वर्ल्ड इज ऑन अ सिंगल क्लिक. हे कोविडनी तुम्हाला दाखवून दिलं. अरे पैसा का खर्च करता, एनर्जी, पैसा, वेळ, सगळं वाचवण्याची अक्कल तुम्हाला कोविडनी द्यावी. कोविड शिवाय ही अक्कल आली असती तर चांगलं नव्हतं का? एवढ्या मोठ्या डेथ्स ज्या झाल्या त्या झाल्या नसत्या. पण असं होत नाही मित्रांनो. काहीतरी गमावल्याशिवाय काय कमावलं हे कधी माणसाच्या लक्षात येत नाही. नेक्स्ट. नो, द अर्लियर वन. ही शेवटाला आलो. अजून एक स्लाइड राहिली आहे. The earlier slide, please. The earlier one. This one. A legacy. Now legacy of tradition. ही जी थिअरी TSE लेटची घेतली होती की नाही ती आपण आता पाहतोय. कसं झालेलं यूज इनहेरिटन्स. हे ट्रॅडिशन्स बरोबर आल्यात आणि त्याला तुम्ही इनहेरिट करून तुमच्या इंडिव्हिज्युअल टॅलेंट थ्रू तुम्ही काहीतरी क्रिएटिव्ह केलेलं आहे. तुमच्यामध्ये काय काय आहे बरं? इन्शंट इफिक्स आहेत. त्याच्यावरून आजचं रॅप तयार झालेलं आहे. ती ट्रॅडिशन फॉलो करत करत आपण रॅप पर्यंत आलो. एज ओल्ड प्रॅक्टिसेस आहेत त्या करत करत तुम्ही आजची ही मॉडर्न कल्चर, मल्टी कल्चर वगैरे वगैरे काय जे आलंय ना नवीन सगळं ईस्टर्न वेस्टर्न फ्युजन जे आलेलं आहे त्याला पूर्वी ईस्टर्न काही प्रॅक्टिसेस होत्या, वेस्टर्न होत्या, त्या एकत्र करून तुम्ही फ्युजन केलंय ना. रिलिजनच्या बाबतीत पण असंच आहे. मिथ्स पासून आपण आता फॅन्टसी, हॅरी पॉटर पर्यंत आपण आलेलो आहोत. पूर्वीचं जे मिथ होतं ते आता हॅरी पॉटरचं मिथ न म्हणता आपण त्याला फॅन्टसी फिक्शन म्हणायला लागलो. कुठून कुठे जर्नी चाललाय बघा मित्रांनो. नेक्स्ट. आता हे जे काही व्होकॅब्युलरी जे हे झाली ना या काळामध्ये हे शब्द कामवालीबाई सुद्धा सहज बोलायला लागली. लॉकडाऊन, सोशल डिस्टन्सिंग, क्वारंटाईन. What I did, I used these words in a creative way. I used my own talent and I explained these terms in a different perspective. So what is lockdown? You are locked down in your own places, but it has opened your creativity. तुम्हाला लॉक केलं पण क्रिएटिव्हिटीचं काय? You are never ever, your creativity will never ever lock down. Social distancing हा शब्द आला. You are socially disconnected but you are available online. कुठे डिस्कनेक्ट आहोत आपण? वी आर कनेक्टेड. हे जे नेगेटिव्हिटी आली की नाही या शब्दांमुळे, दिस व्होकॅब्युलरी, ती नेगेटिव्हिटी पॉझिटिव्हिटी कडे नेण्याचा माझा साधा सोपा प्रयत्न आहे. हे म्हणजे सगळं चांगलं, 100% करोना चांगला असं मला नाही म्हणायचंय. पण जर ते आहेच आहे, ती जर फॅक्ट आहे, त्या व्हायरसची लढायचंय, तर मग पॉझिटिव्हली का नाही लढायचं? क्वारंटाईन केलंय तुम्हाला, यू आर लॉक्ड. पण तेव्हा त्या क्वारंटाईन फेज मध्ये यू हॅव गॉट सोलेस ऑफ माइंड.
आता पहा बरं, तुम्ही काय म्हणणार, माझं माझ्या गर्लफ्रेंडवर खूप प्रेम आहे. ती पण म्हणणार माझ्या बॉयफ्रेंडवर मी जगातलं काहीही त्याच्यासाठी करेन. उद्या बरं करू ना. बघा बरं ते बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कसे दोघांचं एकमेकांचं तोंड पाहतायत का. सॉलिट्यूड हा जो आहे ना, सोलेस जो आहे ना, हा तुम्हाला काय शिकवतोय. आपण प्रेम स्वतःवर सगळ्यात जास्त करत असतो. This is a myth that you love your mother, your father, your parents, your girlfriend, your boyfriend. No, you love yourself first. त्या वेळेला गरजेनुसार राहिलेल्या ठिकाणी माणूस प्रेम करत असतो. प्रेमाचा तो आभास असतो. Then sanitizer हा शब्द खूप कॉमन झाला. It sanitizes our sluggishness and lethargy. जी आली होती ना सगळ्यांना क्रिएटिव्हिटीची लिथार्जी झटकून टाकली. And again you start flourishing with so many ideas. स्प्रे हा शब्द खूप, स्प्रिंकलिंग, कशाचं स्प्रिंकलिंग झालं, क्रिएटिव्हिटी अँड इमॅजिनेशन. इन्फेक्शन शब्द खूप कॉमन झाला. इन्फेक्टिंग कशात, आता हा यानी इन्फेक्शन आजाराला सोडून आणखीन एक गोष्ट इन्फेक्ट झाली, ती म्हणजे सोशल मीडिया. क्रिएटिव्ह आउटबर्स्ट तिथे तुम्हाला दिसून आलं. सो व्हॉट इज द मेसेज? मेसेज इज every cloud has a silver lining. ये काले बादल है, ये एक ना एक दिन हट जाने ही वाले हैं. हे जे आहे हे सांगण्याचा हा सगळ्यांची क्रिएटिव्हिटी हाच प्रयत्न करते ना. अरे करोना तू नाही आम्हाला हरवू शकत बाळा. 9000 फार पूर्वी सांगितली गेलीये. त्याच्यानंतर हे जीवन पुढे चालू राहिलं. कुठं व्हल्कॅनोचं एरप्शन झालं, कुठं सुनामी आली, म्हणून थांबलं का जग? You are going to die someday. Why don't you accept? हे सगळं सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे. नुकसान झालं, लोक गेली, ओके ओके, it happens. But every question has answer. Last one. And this is what is saying goodbye to Mr. Corona. Stay home, stay fit. Here I deliberately selected 2 youngsters saying goodbye. Thank you. And here are some smileys of Corona itself. So this is the end of my presentation. I hope that you have enjoyed it, and I would love to answer your questions. I have so many questions to ask, first of all, but my first question is, what is the difference between mythology and history? Because basically mythology is depend on history, but the name suggests that mythology. See, mythology has some connection with your religion. Actually, what is religion? Religion is completely an individual choice, individual freedom, but we have not considered religion as an individual choice. I don't think you must have. Who has asked this question? Chintamani here, ma'am. चिंतामणी. हा, चिंतामणी, मायथॉलॉजी मध्ये मिथ आहे, हिस्ट्री मध्ये मिथ आहे का रे बाळा? हिस्ट्री इज अबाउट फॅक्ट्स. मायथॉलॉजी ही हिस्ट्री आहे, पास्ट मध्ये ते घडलेलं आहे म्हणून त्याला हिस्ट्री म्हणतो आपण. पण हिस्ट्री ही मायथॉलॉजी होऊ शकत नाही. हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन फॅक्ट्स अँड फॅक्ट्स ओनली. मॅम, एक उदाहरण घ्या की श्रीमान योगी हे पुस्तक आहे, एक 100-200 पुस्तकांचा आधार घेऊन ते बनलेलं पुस्तक आहे, बरोबर आहे. पण आपण श्रीमान योगीला मिथॉलॉजी म्हणणार आणि तर 100-200 पुस्तकांना हिस्ट्री म्हणणार. तिथून त्यात श्रीमान योगीला मायथॉलॉजी असं कोणी म्हणणार मला म्हणजे हे पटतच नाहीये. आपण महाभारत पण घेऊ शकतो. रॉंग इंटरप्रिटेशन. श्रीमान योगी इज बेस्ड ऑन whom? Whose life? Tell me. शिवाजी महाराज. एक्झाम्पल ऐक, आता ऐक, शिवाजी महाराजांवर आता त्याला ते मायथॉलॉजी वेगळं, मिथ वेगळं.
त्याच्यामध्ये मिथ आहे ना, प्रत्येक ठिकाणी जसं असतं तसं ते शिवाजी महाराजांच्या ह्याच्यात 100% ट्रूथ कसं असेल बाळा? ज्ञानेश्वरी, त्यांनी भिंत चालवली, रेड्यामुखी वेद वदवले वगैरे वगैरे ज्ञानेश्वरांचं तुम्ही ऐकता. हाऊ कॅन यू बिलीव्ह? दिस इज ऑल मिथ. But that does not mean that Jnaneshwar was not there at all. शिवाजींचं सगळं हिस्टॉरिकल जे जे आहे ते 100% ट्रूथ आहे असं नाही म्हणू शकत. का नाही म्हणू शकत? When you started researching the past, you came across very surprising findings. You explore it. आता JNUच्या हे पुरातत्व विभाग असेल किंवा असे हिस्ट्रीचे डिपार्टमेंट्स विद्यार्थ्यांनी बंद पाडले. रामाचा सेतू नव्हताच, तो कधी बांधला गेलाच नव्हता. फॅक्ट आहे ती, तो नव्हताच. सेतू कुठं नाहीच आहे अस्तित्वात. सेतू बांधा रे सागरी, सेतू बांधा रे सागरी. हे काय आहे? त्याच्यात कुठेतरी कवीची कल्पना मिक्स झाली आहे ना. ते आणखीन सुंदर करायचं काम केलंय ना कवींनी आणि लेखकांनी. ते तसंच्या तसं कधी लिहू का आपण? मला आज आता या प्रेझेंटेशनवर लगेच तू लिहायला सांगितलंस, त्याच्यात थोडं मिथ येणार आहे ना. मी काही गोष्टी कपोलकल्पित टाकणारच आहे त्याच्यात. असंच्या असं फॅक्ट नाही येत रे बाळा. त्यामुळं हिस्ट्री, मायथॉलॉजी या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. शिवाजी महाराज हे कधी मायथॉलॉजी नव्हतं, नाहीये. त्यांच्या स्टोरीमध्ये काही मिथ्स आहेत. ती माणसाच्या क्रिएटिव्हिटीमुळे आलेली आहे आणि ते सगळं आपल्याला हवंसं वाटतं म्हणून आपण ते वाचतो, म्हणून ते लिहिलं जातं. तू जर नाही आवडीनं वाचलंस तर हे लिहिलंच जाणार नाहीये. फॅक्ट्स किती मनाला भावतं. सायन्सनी लाईफ कम्फर्टेबल बनवलं, तुमची मेट्रो ट्रेन आली, एरोप्लेन आलं, हे आलं ते आलं, तरी पण मनाची एक भूक आहे ना. शरीराला सगळी सुख मिळाली, मनाचं काय? ती भूक ही लिटरेचर भागवायचं काम करते. ते फॅक्टवर बेस्ड असेल किंवा ते फिक्शन असेल, ते आपल्याला आवडतंय ना. जे मला घडू शकत नाही माझ्या आयुष्यात ते मला तिथं मिळवायचंय, वाचायचं. मूवीज आपण आदाशासारख्या पाहतोय. का पाहतोय? ते माझ्या लाईफ मध्ये मला मिळत नाहीये ना. ते मी कुठेतरी ती तिथली कम्प्लीट फॅमिली मला हवी आहे, तिथला तो रोमॅन्स मला हवाय. बरोबर आहे? समोर दिसणारा अमिताभ म्हणजे खरा अमिताभ आहे का? आतलं खरं वेगळं बिभत्स रूप कोणाला दिसतच नसतं आपलं. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Ma'am, Shivaji Maharaj was just an example. Like you can take Lord Ganesha for that. Lord Ganesha is complete myth. It is a mythology. कुठं असा माणूस आहे रे? सोंड आहे, शेपूट आहे, उंदराचं त्याचं काय वाहन आहे? व्हॉट इज दिस? दिस इज मायथॉलॉजी. असं काहीतरी सदृश्य गणेशासारखा माणूस असेल, त्याच्यावर हे मिथ कोणीतरी लिहिलेलं असेल. त्या हस्तिनापूर नावाची गोष्ट, चंदीगडच्या शेजारी ते छोटंसं मैदान आहे, त्याला ते हस्तिनापूर होतं महाभारतातलं. आपण गेल्यानंतर बापरे, सगळं महाभारत माझ्या डोक्यातला डिकन्स्ट्रक्टच झाला. मग आपण काय इमॅजिन केलंय लार्जर दॅन लाईफ महाभारत. केवढं मोठं दशसहस्त्र सैनिक, तो दुर्योधन, त्याचे ते सैनिक, इकडे एकटा अर्जुन आणि कर्ण, काय ते अर्जुन आणि श्रीकृष्ण. तिथं गेल्यानंतर हे तर आमच्या शाळेचे खेळण्याचं ग्राउंड आहे, इथं कसलं युद्ध? हे हिस्ट्री इज शोध करायला जायचं नाही, गडे मुर्दे उखाडणं नाही आहे. हात में कुछ भी नहीं लगने वाला है. फॅन्टसीत राहूया, आनंद घेऊया त्याचं साहित्य म्हणून. Okay, next. Thank you, ma'am. Ma'am, I would like to ask, what type of qualities do you look into your students or the people you work with, or what kind of qualities would you like to suggest them? Who am I to find qualities? Why would I suggest them?
But for ma'am, some qualities, no? how should we consider that someone should be a perfect student? Please There is guide us not through a that. single perfect student. There is not a single perfect. मुळात परफेक्ट हीच कॉन्सेप्ट हे नाहीये का? हेच मिथ नाहीये का? Correct. सगळं जर इनकम्प्लीट आहे तर तुम्ही कम्प्लीटनेस शोधताय कुठं? तो पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण जगात कुठेही नाही. There is not a single perfect student. Yes. And why to search qualities when I am not perfect? I have lot many bad qualities in me. Why would I expect good qualities from my students? Certain sets आहेत कल्चरचे. मी माझ्या मुलांना म्हणेन की तुम्ही ड्रग्स कडे जाऊ नका, ड्रिंक्स कडे जाऊ नका. यू मे स्पॉइल युअर लाईफ. तुम्ही त्याला कम्प्लीट तुम्ही ते करूच नका असं मी नाही म्हणणार. यू टेस्ट इट, यू अंडरस्टँड इट. पण त्याबरोबर मी हे सांगेन की सुशांत सारखा आत्महत्येपर्यंत पोहोचायचं नाहीये बरं का आपल्याला. का नाही पोहोचायचं? ड्रग्सचा शेवट काय होतो? काही वेळेला इतके तुम्ही फ्रस्ट्रेट होता की नाऊ देर इज नो लाईफ अहेड. आय कांट लिव्ह विदाउट ड्रग्स. नाऊ आय हॅव टू एंड माय लाईफ. किंवा आमटेन सारखे त्या शीतल आमटेला पडलेले ते जे गहन प्रश्न वगैरे होते, मला काहीतरी सुपर जिनियसच वाटतात ही माणसं की यांना हे कसं पडतं असं. त्यांना पृथ्वीचा अंत काय, खरंच हे कुठे सुरू झालं, हे कुठे संपणार. मग मला त्यांचा खूपच हेवा वाटतो. मला वाटतं की अरे मी किती ऑर्डिनरी आहे, मला हे असलं काही सुचत नाही आणि त्याच्यामुळं मी स्वतःला डिस्टर्ब करत नाही. पण ते जिनियस आहेत बरं का, त्यांना हे पडतायत प्रश्न. But ma'am, sometimes I think that why do these people don't share their views with someone? Why do they always keep it with them and overthink about those things? See, you don't have one line answer for this, I think. शेअर केलं पाहिजे. ऐकून घेणारी माणसं आहेत का आजूबाजूला? मला शेअर करायचंय, मला सांगायचंय कुणाला. आणि मी म्हणते कशासाठी शेअर करायचं? इफ यू हॅव फेथ इन गॉड, डोंट यू थिंक दॅट यू कॅन टॉक टू गॉड? व्हाय डू यू नीड समबडी टू टेल? माझंच मन इतकं पॉवरफुल आहे, इतकं स्ट्रॉंग आहे की मला नाही ना हेल्पलेस झाल्यासारखं वाटत आहे. ते मला संदीप खरेंची ती पोयम फार आवडते. तो हजार चिंतांनी हे डोके खाजवितो, तो कट्ट्यावर बसतो आणि शिळही वाजवितो. ते काय आहे? एक नुसतं डोकं खाजवतोय, हे असं का, ते तसं का. दुसरं काय म्हणतात? काय जीवन आहे, जगायचं, जायचं एक दिवस सोडून. सो नाव इट इज अप टू यू, द वे यू वॉन्ट टू लिव्ह युअर लाईफ. हे आपण ठरवायचंय ना. मग आपण मन मोकळं सुशांतनी केलं असतं तर किती बरं. अरे त्याच्याकडे त्याची गर्लफ्रेंड होती ना, त्याचे मित्र होते, घरात माणसं होती. हे फ्रस्ट्रेशन हा खरंच काही प्रॉब्लेम मेंदूचा असू शकतो. त्याच्या आतमध्ये काय होतं, काय घडत होतं त्याच्या बाबतीत, हे आपल्याला काय माहितीये का? आपण प्रेडिक्ट करतो काही, आणखीन काही वेगळं मोठं सफर करत असेल तो. यू नेव्हर नो. पण आत्महत्या हा शेवट असू शकत नाही हे आपण विद्यार्थ्यांना सांगू शकतो. बट स्टील आय बिलीव्ह दॅट स्टुडंट्स आर देअर बिकॉज दे आर इनकम्प्लीट. टीचर्स आर देअर बिकॉज दे आर इनकम्प्लीट. दे बोथ ग्रो in the company of each other. They both develop with the help of each other. Teacher म्हणजे तो कोणीतरी separate entity and he is scholar and great. No, I don't think so. Abhijit has some contribution in my life in developing my talent, and I have some contribution in his life. Abhijit is just an example. There are several such students. Right? Ma'am, we have a question from Divya Vadan that ma'am, how do we start our spiritual journey? As you said, even I am student follow spirituality. So what do you? Yeah, don't you think that spirituality is completely an individual practice?
हे स्वतःनी स्वतःवर करायचं काम आहे. मित्रांनो, हे सत्संग वगैरे खूप मोठ्या जागा, खूप मोठी जेवणं, माझा जीव या सत्संगांमध्ये गुदमरतो. इंडिव्हिज्युअल स्वतःचा सर्च मला करायचा आहे, तर तो त्या इनटू द वाइल्ड मधल्या त्या मूव्ही मधल्या त्या मुलाला कदाचित ती त्याची स्पिरिच्युअलिटी असेल. शाहरुख खान once when he was asked what is, do you believe in spirituality, what do you understand, how will you define spirituality, he said that work is my spirituality. Whenever I do something, I work continuously and that is what is my spirituality. प्रत्येकाची एक वेगळी प्रॅक्टिस आहे रे बाळा, ते तुझं तुला शोधायचंय. हा, जसं अभिजित त्या कुठल्या सत्संगामध्ये असेल, तिथून एक लागतं, निमित्त लागतो, किंवा कुठेतरी तो ब्रेक थ्रू व्हायला लागतो. पहिलं सुरुवात करण्याची ते ठिकाण आहे, पण तिथून पुढं तुम्ही स्वतःला एक्सप्लोअर करायचंय. तिथं तुम्हाला फक्त इनिशियल पुश मिळणार आहे, पुढची डेव्हलपमेंट तुम्ही करायची आहे. नेक्स्ट. मॅम, इंट्युशन बद्दल विचारायचं होतं की does it really exist? Because it exists, we know that it exists, but if you are successful, then that is your passion, but if you fail, then that is your foolishness, like that. Intuition बद्दल. What is intuition? What is your question? I don't understand. Yes, ma'am, what is intuition? Like, does it really exist? Because we know that it. See, people call it sixth sense. Sixth sense, right? Yes, yes. Some people call it that I have that intuition. Intuition हे तुमचं पॉवरफुल माइंड आहे मित्रा, दुसरं काहीच नाहीये. ते तुमचं पॉवरफुल माइंड जे असतं ना, that is observing past, present and also peeping into the future, and that mind is indicating something to you. You call it intuition. Am I right or wrong? Do you understand it? Yes, ma'am, got it. हे सगळं इंट्युइशन आहे ना, दुसरं काय रे? कसलं इंट्युइशन? मला सिक्स सेन्स आहे बरं का, मला कोण मारणार आहे ते कळतं, कोण जन्मणार आहे ते कळतं. नॉनसेन्स, नॉनसेन्स. एखाद्याचा आपण सारखा काहीतरी विचार करत राहत असतो, बॅक ऑफ द माइंड हे सगळं सुरू असतं, त्यातून सिग्नल्स यायला लागतात, त्याला तुम्ही ते इंट्युइशन म्हणू शकता. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Thank you. Hello, ma'am. Yes. Ma'am, can you give us the short message for today's youth? Message. A very short message for today's youth. Enjoy life. Yes, yes. Don't cry. Don't stop. Right? Correct, ma'am. Correct. Pandemic आहे. It will come and it will go. It has come actually, but it will definitely go. Live life, enjoy your life. लाईफ एन्जॉय करणं म्हणजे काय हे मात्र तुला ठरवायचंय. एन्जॉय करणं हे जे एक आपण ना फॅडिस्ट होत सगळे, नाही का? फॅडिस्ट. एन्जॉय इज जस्ट ट्रॅव्हलिंग, एन्जॉय इज जस्ट इटिंग, हॉटेलिंग, गोइंग टू मल्टिप्लेक्सेस. दॅट इज व्हॉट इज एन्जॉय. मला लिहून टाकल्यानंतर एन्जॉय होत असेल ना, एखादं लिहिल्यानंतर. गार्डनिंग मध्ये एन्जॉय करू शकता तुम्ही. पहिल्यांदा हे ठरवा की एन्जॉय म्हणजे मला नक्की काय करायचंय. जग करतो ते म्हणजे एन्जॉय? नो, देन यू आर वन ऑफ द फूल्स. राईट? Yes, ma'am. Correct. ओके. आई वडील करतायत म्हणूनही करू नका, तुम्हाला तुमचा स्टँड असू द्या. वेड्यासारखं गर्दीतला एक व्हायचं नाहीये आपल्याला. आज बीजेपी काय म्हणते, उद्या काँग्रेस काय म्हणते, परवा राष्ट्रवादी काय म्हणते. I have nothing to do with it. I have my own perception. जो तो स्वतःची पोळी भाजून घेतोय, त्याच्या पद्धतीनं चित्र रंगवतोय. Absolutely right, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Absolutely correct. Yes. Thank you so much, ma'am.
Thank you. Ma'am, did you decided to grow and expand yourself in this teaching field, or else you had some other plans apart from this that you would love to do? See, my bucket list is really full, but I think that I'm lazy. I want to do several things in life. I do just a few. So it happens with each and everybody, you know. आणि regarding teaching, I never ever planned this life. मला हे करायचंय म्हणून जेव्हा ठरवतो ना, हार्डली इट हॅपन्स. न ठरवता काही गोष्टी अशा समोर येत जातील, करत 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 गेलो ना, ते पण एक एन्जॉयमेंट आहे लाईफ. व्हॉट इज रोमॅन्सिंग विथ लाईफ? दिस इज माय रोमॅन्सिंग विथ लाईफ. असं नाही म्हणता येणार मी टीचिंग मध्ये आय एम हॅपी, दिली ड्युटी करून मोकळी होते. खरा सेल्फ कुठे आहे तर तो माहिती नाही मला. सगळीकडे थोडा थोडा आहे. कधी मला एखादी मूवी मध्ये मी रमून जाते, कधी टीव्ही चॅनल्स मध्ये, कधी लिखाणामध्ये रमते, कधी कुकिंग मध्ये. सो पुन्हा एकच मंत्र आहे, जे करताय ते आनंदाने करा. तुम्ही तुमचे 100% द्या. That is life. Nothing else is life. हॅलो मॅम. Yes. मॅम, जेव्हा तुम्ही टॉम फुलरीचा व्हिडिओ दाखवला तेव्हा माझ्या मनात एक छोटासा प्रश्न आला. टॉम फुलरीच्या व्हिडिओमध्ये त्यांनी असं सांगितलंय की जर आज स्ट्रगल असेल तर उद्या तुमची लाईफ पीसफुल असेल, बरोबर? आणि हिस्ट्रीमध्ये असे खूप इव्हेंट झालेत, जसं की आज जर्मनी जे काय असेल. नाही, असंच एक्झॅक्टली त्याला म्हणायचं असं नाही मला वाटत. त्याला लहान मुलगा प्रश्न विचारतोय की हा कोरोना नक्की काय आहे, व्हॉट इज कोविड-19. आणि मग तो ते ग्रेट रिअलायझेशन पासून सुरू करतो. टॉम फुलरीचं ग्रेट रिअलायझेशन हे बुक होतं, तिथून तो ते सुरू करतो. आणि शेवटी असा आणतो तो की अरे बाळा, पूर्वी पण अशा अनेक काय म्हणूया आपण, अनेक संकटांना तोंड द्यावं लागलं, आताही आपण देतोच आहोत. त्या मुलाचा प्रश्न सगळ्यात महत्वाचा काय असतो की का लोकांना करोनाच का लागतो एवढं सगळं रिअलायझेशन होण्यासाठी. तेव्हा तो असं म्हणतो की ठेच लागल्याशिवाय शहाणपण नाही, आपण जे म्हणतो ना, पुढच्याच ठेस मागचा शहाणा. हो मॅम, त्याच्यावरच ऍक्च्युली क्वेश्चन आहे. तर हिस्ट्रीमध्ये असे खूप इव्हेंट झालेत मॅडम. जर आपण बघायला गेलो तर आज जर्मनी जे काय ते ॲडॉल्फ हिटलरमुळे, त्यानंतर वर्ल्ड वॉर संपलं हे हिरोशिमा नागासाकी इन्सिडेंटमुळे. तर जेव्हा स्ट्रगलचा पार्ट असतो तेव्हाच लोक डिमोटिवेट का होतात किंवा डिस्करेज का होतात. पण जर ते स्ट्रगलच्या पुढे बघायला गेलं तर तिथे एक आपण म्हणू शकतो की एक पीसफुल लाईफ असतं स्ट्रगल नंतर. तर लोक पीसफुल लाईफ वर फोकस का नाही करत, स्ट्रगल वरच का फोकस करतात? हे बघ, मन वढाय वढाय उभ्या पिकातलं ढोर, किती हाकला हाकला फिरी येत पिकावर. मनवर कितीतरी हिंदी सुंदर सॉंग्स आहेत, सुंदर सुंदर. हे डिस्करेज का होतो आपण, डिप्रेस का होतो? मन हे असं स्टॅटिक गोष्ट नाहीये ना, बुद्धी ही अशी स्टॅटिक गोष्ट नाहीये ना. डिप्रेस झाल्याशिवाय फ्रेश काय असणं हे कसं कळणार तुम्हाला? त्यावेळेला हिटलर नावाचा एक वेडा माणूस आहे, तो वेडा आहे हे आज हिस्ट्री वाचल्यावर आपण म्हणतो. त्यावेळेला तर तो ग्रेट वॉरियर होता. तो अख्खा युरोप पादाक्रांत करत जिंकत निघाला होता, अख्ख्या युरोप खंडावर, आणि तिथून पुढे जगावर राज्य करायला तो निघाला होता. जर्मन लोक काही डिप्रेस नव्हते काही त्यावेळेला. नेहमी एक लक्षात ठेवा, जेव्हा कोणीतरी डिप्रेस असतं ना तेव्हा दुसऱ्या बाजूला कोणीतरी खूप आनंदात पण असतं. आणि शेवटी हे जे मन नावाची जी गोष्ट आहे ना, टिप ऑफ आईसबर्ग आपल्याला दिसत असते. टिप ऑफ दॅट आईसबर्ग आहे. आत इतकं खोल काहीतरी खूप 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 अशांत आहे. म्हणून
बऱ्याच वेळेला ना फ्रॉइड तुम्हाला अट्रॅक्ट करतो. हे सबकॉन्शियस काय आहे, हे सुपर कॉन्शियस काय आहे, हा इगो सुपर इगो काय आहे, तो सांगतो. मग त्या मनाच्या लेअर्स आपल्याला कळायला लागतात. हे असं का होतं ह्याला. आता त्या हिटलरच्या काळात किंवा ते जे ते कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प्स होते जिथं त्यांनी जीवला कोंडलं होतं, खूपच मूवीज आहेत त्याच्यावर. अॅन फ्रँकची डायरी आहे, ती तुम्ही सगळ्यांनी वाचलीही असेल कदाचित. त्याच्यातूनही प्रेम फुलणारी ती अॅन फ्रँकची डायरी आहे. तळघरामध्ये आम्स्टरडॅमच्या एका घराच्या तळघरामध्ये, की छोटीशी वर खिडकीची फट आहे, त्याच्यातून येणारा उजेड आहे. 3-4 फॅमिलीज त्या तळघरात जूनच्या लपून बसलेल्या आहेत. हिटलर जूनची कत्तल करत निघालेला आहे. जीव वाचवण्यासाठी ते तिथे लपले. डायरी मधल्या त्या एंट्रीज आहे, त्या एंट्रीज खूप बोलक्या आहे. आज काय झालं, आज कसं बाहेर सैनिकांचे पायांचे आवाज येत होते, इथं खाली आम्ही कसं राहत होतो, सडलेले बटाटे कसे आम्ही खात होतो, आम्हाला खायला कसं काही नव्हतं. इव्हन तुमचे डेली रुटीन म्हणजे तुमचं टॉयलेट आणि ह्या सगळ्या गोष्टी तिथंच त्या छोट्याशा भुयारामध्ये, बादलीमध्ये एका बाजूला ते तिथंच उघड्या म्हणजे आम्हाला आंघोळ, ह्या तर फॉरवर्ड कंट्रीज होत्या ना ह्या, तिथंच उघड्यावर आम्ही एकमेकांच्या समोर आंघोळ करत होतो. लाज नावाचा पडदा गळून पडला होता. आणि अशा तिथं दुसऱ्या फॅमिलीतल्या त्या मुलाबरोबर माझं प्रेम कसं सुरू झालं. डिप्रेसिंग पण आहे आणि रिफ्रेशिंग पण आहे ती स्टोरी. संपूर्ण डिप्रेस्ड असं काही नसतं, संपूर्ण रिफ्रेशिंग असं पण काही नसतं. मन हे इथं नुसतं म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की नाही ते इन आउट असा तो मनाचा खेळ चालू असतो. आता एका क्षणात आपण खूप डिप्रेस होतो, पुढच्या क्षणात आपण परत रिफ्रेश होतो. हे काय आहे सगळं? ते वेडं मन आहे, तो सत्सत विवेक आहे. ज्याच्या त्या सत्सत विवेकाचा पगडा त्याच्या मनावर खूप चांगला आहे, तो दुःखाने वाहून जाणार नाही, सुखाने हुरळून जाणार नाही. राईट? येस मॅम. Now we will conduct another session for question and answer, ma'am. Yes. Thank you so much, ma'am, for your presence, for your busy My schedule, pleasure, dear. and to Pleasure is share all this mine. Thank beautiful you. experience and knowledge. We are privileged to listen to you. I'm for sure that our audience are also inspired by your words. We are all glad to have you, ma'am. I personally feel overwhelmed by listening to you. Thank you so much, ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am. Yeah, bye-bye. Just add a few things. Actually, मॅमने कालच रात्री मला 11:30 वाजता समीक्षाचा मेसेज आला होता की मॅमने काल कोविडची लस घेतली होती आणि माहितीये की कोविडची लस घेतल्यानंतर सगळे आजारी पडतात. आम्ही सगळे घाबरलो होतो, मॅम कशा बोलतील, सेशन करतील का नाही कंडक्ट. पण मॅम रिअली थँक्स फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट. तुम्ही माझ्यासाठी, आमच्या स्टुडंटसाठी तरी आलात. एवढं तुम्हाला अनइझी होतं सगळं कॅरी करणं, तरी पण तुम्ही आलात. रिअली थँक्स. Thank you so much, ma'am. You helped me to forget that I had that dose of vaccine. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay. Thank you. That means a lot. Yeah. Bye-bye. Thank you so much. Ma'am, there is just a vote of thanks. There is a vote of thanks. So please share with us. Consider Rotaract Kevin, Rotaract Kapilgiri to make a vote of thanks. Kapil, are you there? Kapil, No please need of vote of unmute thanks. yourself. Actually, there is no need. Okay. I received your thanks. Don't worry about these formalities. It's okay. Nice talking to you. Thank you very much. And we are arranging second session as well. I think so. We will definitely conduct a session. Okay. Ma'am, looking forward to meet you in person, ma'am. Why not? Sure. I'm always ready. Kapil, Sure, go ahead with your definitely. It's a pleasure. Hello. Yes, Kapil, you can continue, Yes, Kapil. Kapil, you're audible.
Now I would like to extend and express my sincere vote of thanks to Dr. Sangita Ghodke ma'am for their valuable time and to guide us and also to give knowledge about current scenario of COVID-19 and how it make it impactful. So thank you so much, ma'am. That means a lot to all of us. I'm also very grateful to Abhijit Patil sir and all the BOD members for their constant effort to make this event success. I would also like to thank our audience present over here for coordinating and make this event successful. Thanks to one and all. Have a great day ahead. Bye-bye. Thank you so much, ma'am. Have a good day, ma'am. Bye. Bye. Thank you. Take care, Take care, ma'am. See you soon. Take care. Ma'am, take care, Same ma'am. to Bye. you. Yeah. You do take care of yourself. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Sure, ma'am. Thank you. Yes. Bye-bye. Thank you, ma'am. Yes. Bye. अगं कसं गं हे करायचं मला